স্যার এই কোর্সে কি আপনারা কোনো পেপার পড়াবেন? Not sure. Let me finish the course first. Can paper পড়তে চাও? না স্যার আপনি আগে আমরা যে ডিপ লার্নিং এর ইয়েগুলো দেখি স্যার তারপর। Right. Okay, so this is the last class. So let me run all of them. So yesterday actually we tried to do these things, right? Yes, sir. Okay. So I'll just give a very quick review. Okay. So I need to select the data. Okay. So you see the first this line of codes, actually we need to actually execute these two lines, right? So as the file is in our local machine, so in our desktop, so in my desktop, that's why actually I am uploading file from the local machine. That's why from google.colab import file. So we need to import files from google.colab, and there is a method called upload. So files is a class. So in that class we have a method called upload. So using that files.upload, we can actually upload the file in uploaded. So uploaded is like a variable, right? So if you call file.upload, that will actually allow you to open, give you an option to select a file or open a file from your local drive. Is it clear? And even we actually, the second two lines like for and print, we actually don't need these two lines just to get the name. So here actually we print the name. We actually take the keys from uploaded. So uploaded is that variable dot keys. It just print the file names. Okay. If you want, you can actually also print the file size, but by default the size is given here, right? You see the file name is Titanic. This is called hyphen, right? Hyphen Titanic hyphen training.csv is a CSV file, and it also mentioned here that the size of the file by default. So if you can write this line, it's fine. If you cannot, it's also fine, right? So by executing this statements, actually we actually upload the CSV file into our Google Colab. Is it clear? Yes, sir. Right. Then second, this line of codes, you see here actually we import pandas and import IO, and now panda is basically the data frame in the Python, so that we can actually store the data in a structured way, so in a frame. So df is a data frame. So in data frame actually we store the data in a tabular format. In a tabular format means like in a matrix format, row by columns, right? Row and columns, right? So you see we actually now use pandas to actually read the file, CSV file, that actually Titanic hyphen train.csv, and we actually also see that the data is loaded correctly as a data frame or not. So Titanic underscore df is a name given by us, so you can use any name here. So we just use Titanic underscore df. So just a minute.
Sorry, I have to receive a phone call. Okay. So is it clear? So we just are you guys listening me? Yes, sir. We Yes, can sir. hear you, sir. Hello. Okay. So what we actually what we did, we actually upload the file and then convert that file to data frame using pandas, right? That's it. And this last line actually shows the data frame. So if you execute this line, this one, that basically shows your data frame, this one, right? So this is basically our data frame. This is our Titanic data, and we took this data from Kaggle, right? Yes, sir. Yes, sir. We can also use print function to print the data frame or print the data. So you can either use simply Titanic underscore df or print Titanic underscore df. So there are two methods called head and tail. So head and tail basically shows us first five data instance and last five data instance. Even within a head and tail function, we can pass a parameter value or integer value. Say for example, I pass 10. That means it will shows first 10 data instance of the data or data frame. Is it clear? Even for last 8 data instance of the data, right? Yes, sir. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. We have some built-in methods like columns. So if you write Titanic underscore Titanic df dot columns, that actually return the column names. Shape is basically the size of the data frame, like number of rows and columns. So we have 891 rows and 12 columns. So rows are considered as a data instance, data points, data examples, vectors, examples. So in the literature, in different literature, you will found different names. And columns are also known as attribute features, input features, parameters, right? Dimensions. So in different literature, you may see different names. Is it clear? So info is also tells about the information about the data. So so you can see the data in a different way. So simply you can actually type data underscore Titanic underscore df or with the name. So with printf, with info, right? So there are several ways. So first thing, after having the data, we need to check whether the data has null value or not. So here you see we can check the null values with isNull function. So there is a built-in method called isNull. So Titanic underscore df, which is the name of our data frame, and dot isNull, that basically shows the null values are true. So you see in cabin and some other columns, there are some true values. So these are basically the null values. So if you want to see, so here it actually shows the values. So the data. So as like a data frame. So it's not showing us whole set of data. Like we just can see the first 5 of them and last 5 of them. So this may not show the null values, exact null values, or it will be really difficult to find exact null value in the columns. That's why actually we use this method. So isNull.sum, which actually returns the null value as a sum for each particular column or each particular input feature, right? So in this data frame, we have 12 input features. So out of them, you see age, cabin, and embark has missing value or null value, right? Yes, sir. Even we can actually check the types of columns. In generally most of the cases, all the columns in data frame is stored as a series. So all of them as a series, right? You see, even most of the cases, all of them are series in generally. We can filter that data frame based on alphabets. Say for example, in the input columns,
So we can say if there is a uh, column with A, then we can just only we want to see them just say for A capital. If we say capital A, that's the A's. If we see small a, then you will see uh, some other variables too, like others input variables too, right? Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so if even if we want, we can actually sort the value of a input variables or columns. Say for example, here actually we filter. Say for Titanic underscore df dot filter like fares dot sort underscore value by fares, and we are doing it ascending equals to false. That means it will sort the values in a descending order, right? The maximum value first, then goes down to minimum value. Is it clear to everyone? Yes, sir. Right. So then actually we, if we want, we can see the unique value. Like say for in P class, we want to see the unique values, like not like repetition. So there are three classes here, 1, 2, and 3, first class, second class, third class. So so as we have 891 rows, so these values are repeatedly occurs. So what we want to see, the unique value. So when you say unique, so Titanic underscore df, then column name dot unique. Unique is a method that basically returns the unique value of a column, right? Is it clear? Yes, sir. There is another method called describe. So using describe, actually you can see the some statistic representation of some numeric variables or numeric input features. Say for example, here you see survive P class. So passenger ID is not the actual column; it's like a serial. So we can actually ignore passenger ID. So other input features like survive, P class, age, SP, that is sibling spouse, parts CH, that is parent child, and fare. So these are the numeric features, and for these features we have some statistical analysis like count, then mean, standard deviation, minimum value, maximum value, and quarters like 25%, 50%, 75%. Is it clear to everyone? So this is just the review of last class, right? Right, sir. Okay, any questions up to now? স্যার এই এজ স্যার এজ আর হচ্ছে আর একটা কলামে হচ্ছে অনেকগুলো মানে নাল ভ্যালু পাওয়া যাচ্ছে, সেইগুলো হচ্ছে কি আমরা ডিলিট করে দেবো সেই রো গুলো? আমরা এখনো বলি না, আমরা দেখছি যে নাল ভ্যালু আছে আমাদের তিনটা কলামে, ঠিক না? এইজ, তারপরে হচ্ছে তোমার কি বলে যে এম্বার, কার মনে হয় কিসের মধ্যে আছে, এই যে উপরে আমরা দেখলাম এই যে ক্যাবিনের মধ্যে, ঠিক না? এই যে এখানে আছে দেখো, বাট স্টিল আমরা এখন কিছু করতেছি না, এটা আমরা করবো। তো আমরা যখন আমরা কি এখন মডেল বিল্ড করছি? না স্যার। ওকে, মডেল বিল্ড করার আগে আমাদের কি করতে হবে? এই মিসিং ভ্যালুগুলোকে হ্যান্ডেল করতে হবে। সো উই হ্যাভ এ সেকশন, আমরা এটা নিয়ে কথা বলবো যে হাউ ক্যান উই ডিল উইথ দ্য মিসিং ভ্যালুস, রাইট? ইয়েস। তো আমি Yes, sir. এটা দেখাইছি এবং কালকেই বলেছিলাম যে এটা নিয়ে আমরা বলবো, তো এটা নিয়ে এখন আপাতত চিন্তা করো না, ঠিক আছে? এতটুকু ক্লিয়ার আছে সবার কাছে? সো হাউ টু ডিল উইথ দ্য মিসিং ভ্যালুস। সো ওই মিসিং ভ্যালুগুলোকে আমরা কি রিমুভ করব নাকি উই রিপ্লেস উইথ সাম আদার ভ্যালুস? সো উইল সি ইট লেটার। ইজ ইট ক্লিয়ার? Yes, sir. Okay. Okay. What about my English? Is it understandable? Like you guys can Of course, easily sir. understand Perfect, my sir. English? Of course, sir. Yes, Yes, sir. sir. Okay, great. You can understand it easily. So you should also sometime try to speak in English. So when you ask the questions, but if you feel shy, then this is not mandatory. You can ask the question in Bangla. So first thing, we have to understand the topics. But in general sense, like as we try to conduct the class in English, so it will be more better. Like if you guys encourage yourself to speak in English, right? Do you Right, understand? sir. Okay. So, Yes. still we are just looking at the data. So data frame, we actually take the file and convert that file into data frame, and now we are actually try to
understand the data with some built-in methods, right? Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Right. So from now we'll see how we can actually explore data. So explore data, that means how we can actually have some information from that data, right? So information, say from how can we get the information? Say if we have a data, then how actually we have information from the data? What is the way to have information from data? So we can We can visualize make the some query, right? We can visualize the data. That is also the one kind of summarization, right? Yes, sir. So now the thing is like we need to actually uh, uh, execute some queries. Like so, queries like it's like query. What is the synonym of queries? Question. So now we can ask some questions on the data, right? So say for example, first question in my mind, like there are two types of passenger travel in the Titanic, male and female, right? Right, sir. So my first question, say if we actually sort the fare, like say for we sort the fare here, right? And we can see some passengers, they actually travel with zero fare, right? They didn't pay anything. Yes, sir. So this is $0. So the first query came in my mind, like I would like to see the passengers, say for example, male passengers or female passengers who actually travel Titanic without zero fare. So any queries I can have in my mind, right? Right. Just a minute. Okay, sorry. Okay. Is it clear? So this is my queries. Like I would like to see the male, how many male passengers they actually travel with zero fare. Is it clear? Is it clear? Yes, sir. Okay. Then now this time to make some query. Let's say query. Data frame. So there's a function called query, right? So what is the data frame name? Titanic underscore df dot query. So you see the query QUERRY query. So today I'm going you an assignment, right? I'm going to give you an assignment. Say for example, so for like data structure in Python, like we have 4 types of data structure: list, tuple, set, and dictionary. So for these 4 types of data structure, what are the functions that we can use? Is it clear? Yes, sir. So what are the functions we can use, and their descriptions and an example. So this is your assignment, and second part of the assignment is what are the built-in functions we have for data frame. Say for example, if you use dot, then what are the functions we can use, right? Is it clear? Yes, sir. So there are a lot many functions for data frame. So what you have to do, you have to actually list them, and you have to explain each of them what is their purpose, and you have to give an example. That's your first assignment here in this course. So did I give you any assignment up to now? No, sir. Okay, so that will This be is your the first first one, assignment. sir.
right? So Titanic underscore df dot query. So this is the function, query function, and my query is I would like Sir, to what's the check the submission date for our assignment? check the. Is it a question? Sir, what is So the who asked this submission date question? কে for কে জিজ্ঞেস করলো এটা? ভাই সাবমিশন ডেটটা কবে? এটা তো তোমার অ্যাসাইনমেন্ট দিলে আমি দিয়ে দিব না? তুমি এলএমএস এ ঢুকলে দেখতে পারবে না সাবমিশন ডেট কবে? মানে এই কোশ্চেনটা যে তুমি করলা, মানে কোশ্চেনটার মানে ইটা কি, মানে থটটা কি? মানে অ্যাসাইনমেন্ট দিলে তো ভাই তার একটা Sir, I সাবমিশন was ডেট just দেওয়াই হবে। আর সাবমিশন ডেট কবে? মানে এটা কেন আমি বুঝি নাই আসলে। আমার অ্যান্টিনা কাজ করে নাই। মানে কোশ্চেনটা কেন করলাম এটা, সাবমিশন ডেট দিলে তো ভাই 7 দিন সময় দেওয়া হবে বা 2 সপ্তাহ so সময় that I দেওয়া হবে। can plan my studies. বুঝি না, আবার বলো। মানে তোমাদের কোশ্চেন শুনে না একদম পায়ের রক্ত ঠাট করে মাথায় উঠে যায়। মানে একটা ইউনিভার্সিটির ছেলে যে এরকম মানে সিলি কোশ্চেন করতে পারে, এটা মানে এখন তো তোমাদের প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি বলা যাবে না। গতবার তোমাদের কয়েকজনে বলছিলাম যে প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে পড়ো তো এই জন্য এই অবস্থা, তোমরা কি আবার স্যারের কমপ্লেন করছো। স্যার আমার ডেকে বলে যে ফরিদ প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি বলো না, এরা মনে কষ্ট পায়। তাহলে তোমরা কি পাবলিক ইউনিভার্সিটি পড়ো? তোমাদের বলবো তোমরা পাবলিক ইউনিভার্সিটি পড়ো তো প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি। এটা কোনো কোশ্চেন হলো যে স্যার অ্যাসাইনমেন্ট দেওয়ার সাবমিশন ডেট কবে? অ্যাসাইনমেন্ট যখন দিব তাহলে তো তার সাবমিশন ডেট একটা দেওয়া হবেই। এখন আমি কি আজকে অ্যাসাইনমেন্ট দিয়ে বলবো কালকে সাবমিট করো? এরকম কেউ করছে কোনোদিন? কোনো শিক্ষক করছে? Yes, sir, we had teachers like that. Sir, মানে even এরকম I কেউ had আছে an যে assignment where the teacher gave an assignment at 10 and we were supposed to submit by 11. তাহলে সেই অ্যাসাইনমেন্টটা হয়তো সেরকম হার্ড ছিল না, বা সেটা হয়তো একটা টিচার তো বোঝে, ঠিক না? মানে টিচার তো একটা ছাত্র জীবন পার করে এসে টিচার হয়েছে। ধরো তোমাদের বয়সটা তো আমরা পার করছি, ঠিক না? আমি আন্ডারগ্রেড না করে কি But মাস্টার্স sir, different teachers act in different manners and we can never predict what teacher will do. তোমার প্রেডিক্ট করার দরকার And নেই no তো। দিস ইজ matter ইউর we লার্নিং think that ফেজ। teachers always তোমাকে say, যদি কোনো শিক্ষক বলে যে ওকে ইউ হ্যাভ টু সাবমিট দ্য অ্যাসাইনমেন্ট বাই 2 আওয়ার্স, দ্যাট মিনস দ্যাট ইজ এ লার্নিং। দ্য টিচার ইজ গিভিং ইউ দ্য প্রেশার, রাইট? যেমন আমি তোমাদের প্রেশার দিই না, তার মানে আমি একটা খারাপ টিচার। তো তুমি তো যেমন ধরো যারা একাডেমিতে যায়, মিলিটারি একাডেমিতে বা এয়ারফোর্স একাডেমিতে, তাদের সকালবেলা 2টা 5টার মধ্যে লাথি মারে, রাত্রেবেলা 2টা 5টার মধ্যে লাথি মারে। কেন? কারণ ওই লাথিটা খেয়ে সে মানুষ হবে 3 বছর পরে সেলুট দেয়। এটা কি তোমরা জানো? তোমাদের সমান সমান ছেলে পেলে যে যারা একাডেমিতে আছে তারা যে লাথি খাইতেছে আজকে, আর তোমরা তো আরামসে বসে আছে। সো এই লাথিটা দেয় কেন? ওয়াই উই নিড ডিসিপ্লিন, মানে ট্রেনিংটা কেন দেয়? টু ট্রেন দেম, রাইট? লোহা পুরে তো খাঁটি হয়। কারণ তোমার যদি কোনো শিক্ষক যদি বলে যে ওকে ইউ হ্যাভ টু সাবমিট দ্য অ্যাসাইনমেন্ট উইদিন অ্যান আওয়ার, so that means he or she actually want to measure your capability, যে how much pressure you can take. Is it clear? So different Yes, sir. teacher will act differently, that is the nature, right? So all the teacher will not be like me. So you see, my problem is I'm not giving you the pressure. I never force you guys like, okay, you have to do it like this. So this should not be. So this is a university. So you have to actually finish almost 50 courses, right? To get the graduation. So to complete the graduation. So you cannot wish that all these 50 teachers, they will have the same nature, right? So different teachers, they have a different teaching style, they have a different evaluation style, right? Say for example, for my case, I am very relaxed about your class test and assignment. So what I believe, okay, I try to encourage you guys about the subject. And as I have to submit your mid script and final script to the department, then I have nothing to do. So if you say, okay, please give some extra marks or give a grace about our final exam or mid exam, so I have nothing to do there, because that's the evidence. But in most of the cases, what I do, I normally increase the class test marks. Is it clear? But so this is very Yes, sir. basic things. So why you guys always forget that you are university student? So you have to act as a matured one. Say after 1 or 2 years, you will go to the real life, right? You'll go you'll go to the job. So either you do PhD or you join industry. So what in that, say most of the, so if you join a university as a lecturer or a researcher, so there is no timetable.
say when you have to submit a research paper or when you have to do something, say you may need to stay in the lab at the night. So you cannot say, okay, so this is my job is to 9 to 5, so this is 5 o'clock, so I have to go now. So you cannot say that. So your boss may give you some task, right? So say for example you are working in a project, so the project submission deadline is very close, so you have to work day and night. You cannot say that, right? বুঝতে পারছো? জি স্যার, বুঝতে পেরেছি। তো এইসব কোশ্চেন মানে আমি বুঝি না, তোমাদের তো এই ম্যাচুরিটি গুলো ডেভেলপ করা উচিত, যে এই স্যার কোশ্চেন কেমন হবে, এমসিকিউ হবে না ব্রড হবে না, কতক্ষণ কোশ্চেন হবে, মানে আজকে পরীক্ষা না দেই কালকে দেই, এই কোশ্চেনের কি হবে, টাইপ কি হবে। বললাম যে অ্যাসাইনমেন্ট দিব, তুমি সাথে সাথে কোশ্চেন করলা স্যার অ্যাসাইনমেন্ট ডেডলাইন কবে হবে, আর ডেডলাইন যদি বলি রাত 11টার সময়, তুমি কিছু করতে পারবা? No, sir. মানে আমি যদি তোমাদের বলি যে ডেডলাইন আছে আজকে রাত 11টার সময় সাবমিট করতে হবে, মানে তোমার কিছু করার আছে? Anything you can do, করতে পারবা না? Well, sir, I have multiple assignments. If the deadline is today, of course I have to do your assignment first. তোমার মাল্টিপল অ্যাসাইনমেন্ট থাকুক আর দি থাকুক, তুমি যাই করো, জাহান্নামে যাও, এটা আমার দেখার বিষয় না। তোমার যা আছে, তোমার গার্লফ্রেন্ড মারা গেছে, তুমি এখন যা ইচ্ছে তাই করো, ভাই আমার 11টার মধ্যে অ্যাসাইনমেন্ট দিতে হবে, আমি চাই এটা। তোমার কিছু করার আছে? কিছু করার Then we assignments are be first, like আরে ভাই সেটা তুমি বুঝবা, আমি তো সেটা তো তুমি অ্যাসাইনমেন্ট টাইম দেওয়ার পরে দেখবা, রাইট? So you cannot set it now. So that's why when I'm I'll submit curious the when the assignment, submission date is. I just want so to you shouldn't know be curious if- always. That is the problem of the private university. So when I'll give you the assignment, then definitely I will give the submission time, right? Wait for that. Is it clear? So you have lot many things to do, I understand, but something, this, say for example this kind of question, I feel just this like irritates me. So why a university student actually ask this kind of questions? Is it clear? তুমি কি বুঝতে পারছো বাবা? Sir, I think it's clear for us, and we Right, can okay. start. স্যার So- অ্যাকচুয়ালি হয় কি স্যার, মানে স্যার জি। আমাদের অন্যান্য টিচাররা আমাদের যেভাবে আর কি মানে পড়ায়, আপনি একটু ডিফারেন্ট পড়ান, আর আপনি স্যার তো এমনিতেই আমাদের ভার্সিটির লিজেন্ড স্যার। স্যার আমরা আরে আর কি ভাই, মানে ওই স্যার ওই ক্ষেত্রে আর কি আপনারে ওই মানে যদি কোনোভাবে এরকম মনে হয় যে আমরা ইম্পর্টেন্সটা ওইভাবে আপনারা দিতেছি না, এর জন্য স্যার আমরা সবার পক্ষ থেকে সরি স্যার। না 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 না, সেটা তো আমি বলি না ইম্পর্টেন্স দিতেছে না। আমার কথা হচ্ছে যে বাবা এইটা কি ধরনের কোশ্চেন, আমি অ্যাসাইনমেন্ট দিলে তো টাইম দিয়ে দিব, কারণ অ্যাসাইনমেন্ট দিলে তো অ্যাটলিস্ট তোমাকে 2 দিন 3 দিন সময় দিতে হবে, 1 সপ্তাহ সময় দিতে হবে, ঠিক না? ব্যাপারটা কি বুঝতে পারছো? জি স্যার, আপনি তো অনেক জায়গায় পড়াইছেন স্যার, দেশে বিদেশে সব জায়গায় স্যার, আপনি জানেন এখন আমাদের জন্য এই ভালো হবে। কোশ্চেনটা কেন আসবে স্যার, অ্যাসাইনমেন্ট সাবমিশন টাইম কবে হবে? এখন 2-1জন টিচার হয়তো অ্যাসাইনমেন্ট দিয়ে বলতে পারে ওকে ই হবে 3 আওয়ার্স আর একদিন সময় তোমাকে দিলাম, বাট এটা তো নেচার না, দিস ইজ নট দ্য নর্মাল রুলস। সো যখন আমি অ্যাসাইনমেন্ট দিব অ্যাটলিস্ট আমাকে তো 7 দিন সময় দিতে হবে তোমাকে, আর 3-4 দিন সময় দিতে হবে, তোমার তো অ্যাসাইনমেন্ট প্রিপেয়ার করতে হবে, রাইট? জি আর স্যার, লাইফে তো কোশ্চেনের উপর অনেক ডিপেন্ড প্রবলেমস করে। থাকে, অনেক রকমের প্রবলেমস থাকে। ধরো আমি এখন তোমাদের পড়াবো, নেক্সট আমার একটা ক্লাস আছে, তারপর ক্লাস শেষ করে ইমিডিয়েটলি আমাকে বাজারে যেতে হবে, কারণ বাসায় চাল নাই। সো এটা কিন্তু একটা ইম্পর্টেন্ট ইস্যু, আমি যদি বাজারে না যাই তাহলে কিন্তু আমার বাসায় চাল আসবে না। সো এরকম ফ্যামিলি থেকে প্রেশার থাকবে, কাজের প্রেশার থাকবে, সবকিছু মিলে তো আমার লাইফ, এটাকে এনজয় করতে হবে, ঠিক না? আচ্ছা আমরা আবার পড়ায় আসি, ঠিক আছে? সো আমার কথা হচ্ছে যে দেখো, যে তোমাদের যে বকাটা দিলাম, এই বকাটা দেওয়ার একটা কারণ হচ্ছে বি ম্যাচিউরড, অ্যাক্ট লাইক এ ম্যাচিউরড। সো তোমরা কিন্তু বড় হয়ে যাচ্ছ, তুমি এখন সেই পুতু নাই যে আব্বু হা করো, তোমার মুখে খাওয়াই দিচ্ছি, বাবা চা বাও, বাবা গেলো, নট লাইক দিস। তুমি ফাইট করবো হচ্ছে সারা ওয়ার্ল্ডের সাথে, ঠিক আছে? তোমার অ্যাসাইনমেন্ট, তোমার কথা হচ্ছে ভাই অ্যাসাইনমেন্ট দিবা, আমি সাবমিট করবো, দরকার আমি 2 রাত ঘুমাবো না, সমস্যা কি আছে? ঠিক আছে, আই হ্যাভ টু ম্যানেজ টাইম, ঠিক আছে? বাট আমি তো এখন অ্যাসাইনমেন্ট তোমাদেরকে দেই নাই। যদি এমন হয় যে ঠিক আছে আমি একটা অ্যাসাইনমেন্ট দিছি, তোমার একসাথে প্যারালালি অনেকগুলো অ্যাসাইনমেন্ট চলে আসছে, তোমার টাইমটা আসলে তুমি হার্ড এফোর্ট দিয়েও কভার করতে পারবে না, ইন দ্যাট কেস ইউ ক্যান মেক এ রিকোয়েস্ট যে স্যার দেখেন আমার এই অনেকগুলো অ্যাসাইনমেন্ট একসাথে পড়ে গেছে, ইন দ্য মিন টাইম আমার গার্লফ্রেন্ড আবার অসুস্থ হয়ে গেছে, তো আমি কি করতে পারি, আমার তো স্যার একটু টাইম এক্সটেন্ড করে দেন। তো এইটা যদি কেউ বলে, এখন আমি কি অত খারুস টিচার যে তোমার একটা রিকোয়েস্ট শুনবো না?
ব্যাপারটা sir, বুঝতে obviously পারছো? not. ইটস ভেরি সিম্পল, এটা তো হিউম্যান লজিক্যাল থিং। ইফ ইউর মানে এক্সকিউজ যদি সেটা ভ্যালিড হয়, ওয়াই নট উইল লিসেন দ্যাট। ব্যাপারটা বুঝতে পারছো? বাট জি আমি স্যার। রীতিমতো তোমাদের উপরে বিরক্ত, এই তোমাদের এইসব মানে স্টুপিড টাইপ অফ কোশ্চেন্স দেখে। স্টুপিড মানে কি জানো? স্টুপিড বাংলা কি বলতে পারো? বোকা। বোকা, হ্যাঁ বোকা শুরু, মানে আমি আমাকে বলছি স্টুপিড বলে রাগ করে, আসলে স্টুপিড মানে হচ্ছে বোকা। এই বোকার মতো কোশ্চেন ভাই, অ্যাসাইনমেন্ট দিলে তো তার টাইম দেওয়াই হবে, ঠিক আছে? আচ্ছা, আবার ফিরে আসি, ঠিক আছে? তোমার মনে কিছু নেবা না, আর আমি আসলে তোমাদের থেকে এখন মনে করা কিছু ছেড়ে দিচ্ছি, কারণ আসলে আলটিমেটলি যেটা হচ্ছে যে ইউনিভার্সিটি পড়ানোর ফ্লেভারটা আসলে প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি পাওয়া যায় না, সোজা কথা। তোমাদের যে নেচার অফ টিচিং বা নেচার অফ এনভায়রনমেন্ট, এইখানে আসলে সত্যি কথা বলতে, বিশেষ করে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে আমরা যারা শিক্ষকতা করি, বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানোর যে একটা মজা, হ্যাঁ, বা একটা ফিলিংস যেখানে আসলে জ্ঞানের চর্চা হবে, সেই জিনিস আসলে হয় না। অন্তত প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি আমি জানি না কোথাও বাংলাদেশে কোনো প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি হয় কিনা। বুঝতে পারছো? মানে রেকর্ডিং অবস্থা আমি বলে দিলাম, কারণ আমি এমনও দেখছি, তোমাদের একটা পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে একটা ক্লাসের গল্প বলি। এক শিক্ষক ক্লাস নিচ্ছেন, ঠিক আছে? তো আমি ক্লাসের বাইরে দাঁড়ায় আছি, তো শিক্ষক ক্লাস নিতে 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 তো পরীক্ষা, ফাইনাল এক্সাম চলে আসছে। ওদের তো আবার ফাইনাল এক্সামের আগে একটা যে লিভ দেয়, প্রিপারেশন লিভ। আচ্ছা, তারপরে হচ্ছে সে মনে করো পড়াচ্ছে এরকম যে এই যে চ্যাপ্টার 15 পর্যন্ত তোমাদের ফাইনাল এক্সাম হবে, এই যে 10 পর্যন্ত তোমাদের পড়ালাম, বাকি 5টা চ্যাপ্টার 11 to 15 সেলফ স্টাডি করে নিবা, কোশ্চেন সেখান থেকে আসবে। ব্যাপারটা বুঝতে পারছো? মানে ইজ ইট পসিবল ইন 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 ইউআইইউ? এটা কি কোনোদিন সম্ভব ইউআইইউতে? মানে সে বলে যে আমি ক্লাসে চ্যাপ্টার 10 পর্যন্ত পড়াইছি, বাট ফাইনাল এক্সাম হবে 15 চ্যাপ্টার পর্যন্ত, আর কোশ্চেন আসবে 11 থেকে 15 চ্যাপ্টার পর্যন্ত, তুমি সেই চ্যাপ্টার 5টা সেলফ স্টাডি পড়ে নিবা। দ্যাট ইজ দ্য সিনারিও ট্রুলি। তোমাদের যারা ফ্রেন্ড পাবলিক ইউনিভার্সিটি পড়ে, একটু জিজ্ঞাসা করে যে ভাই তোরা লেখাপড়া করিস কিভাবে। আচ্ছা, আর একটা ঘটনা বলি। একই দিন আমি ক্লাসের বাইরে সেই শিক্ষকের জন্য দাঁড়ায় আছি, একদম সত্য কথা। তো সেই শিক্ষক ক্লাস থেকে বেরোলেন, আর এক শিক্ষক ক্লাস থেকে বেরোয়, মানে অফিস রুম থেকে বেরোলেন, ডিপার্টমেন্টের অফিস রুম থেকে। এখন সে বলতেছে যে এমন কোশ্চেন করছি, মানে সে ডাইরেক্ট বলতেছে যে পোলাবান এমন বাস দিছি, একদম এই ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করতেছে যে পোলাবান পরীক্ষা দেয়। মানে সেখানকার এনভায়রনমেন্টের সিস্টেমটা হচ্ছে যে আমি মানে হার্ড এনাফ কোশ্চেন করতেছি, চরম হার্ড এনাফ কোশ্চেন করতেছি পোলাবান পরীক্ষা দেয়। কিন্তু দেখবা পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে কেউ কিন্তু ফেল করে না, পরীক্ষা দিলেই পাস করে, কোশ্চেন কিন্তু খুবই কঠিন করে। তো এই জিনিসটাকে আমরা ইউআইতে প্র্যাকটিস করি, বা কোনো প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি প্র্যাকটিস করে না? তোমরা কি এগ্রি করো আমার সাথে? জি স্যার। দ্যাট ইজ ভেরি স্যার ট্রু। চেষ্টা করেছিলাম স্যার, চেষ্টা করা হয়েছিল এটা নিয়ে, চেষ্টা করা হয়েছিল এটা নিয়ে লাস্ট ট্রাইমেস্টার। রাফিদ স্যার ক্লাসে ছিলাম আর কি। উনি উনি স্যার মানে মন খারাপ হচ্ছিল আর কি, যে উনি এসপিএল পড়াইতেছিলেন স্টুডেন্টদেরকে, সবকিছু পড়ায় উনি জাস্ট বলছে যে একটা অ্যাসাইনমেন্ট, তোমরা যে কোনো একটা টপিক তোমাদের ইচ্ছা মতো আইসা আমাকে নিজে পড়ে আমাকে তা বুঝাই দিবা, যেটা ইচ্ছা, মানে ফ্রি রেঞ্জ, যে কোনো টপিক আর কি। তো স্টুডেন্টরা উল্টাকে কমপ্লেন করছে যে পড়ে না কিছু, উল্টা আবার এক্সপেক্ট করতেছে কেন। আমার কথা হচ্ছে দিস ইজ দ্য পারফেক্ট ওয়ে টু লার্ন। সিএসসি হচ্ছে অনেক অনেক বড় একটা ব্রড একটা স্পেকট্রাম। একটা টিচার কিন্তু সব শিখাতে পারবে না, আপনি চাইলেও কিন্তু আমাকে ডিপ লার্নিং ইংলিশ এ টু জেড এই টাইমের ভিতরে তো পসিবল না। আর তার উপর নিজে নিজে তো শেখাটাকে চেষ্টা করতে হবে, কারণ আলটিমেটলি সব রিসোর্সই ইন্টারনেটে দেওয়া আছে। যার ইচ্ছা তাকে তো এক্স্যাক্টলি এফোর্ট দিতে হবে। বাট ওরা নিজেরা না শিখে উল্টা আবার স্যারের সম্বন্ধে কমপ্লেন করছে, স্যার উল্টা আবার ডিমোটিভেটেড হয়ে গেছে। আমি বললাম স্যার এটা এভাবে ডিমোটিভেটেড হলে লাভ নাই। যদি স্টুডেন্টরা বাসও মনে করে, তারপরে এই বাসটা দিতে থাকে, দরকার আছে। কারণ যে আচ্ছা, ওকে, ঠিক আছে, তাহলে ঠিক আছে, আমরা বুঝতে পারছি, ডিসকাশন ডান। এখন আবার আসো পড়ায় ফিরে আসি, ঠিক আছে? জি স্যার। আচ্ছা, ঠিক আছে, তাহলে আমার কোয়ারিজ ছিল, ঠিক আছে, আমরা ক্লাসে ডিসকাশন করতে পারি, এটা নিয়ে কারো কোনো মন খারাপ করার কিছু নাই। যেমন ধরো মাঝে যে আমার কিন্তু তোমাদের উপর রাগ হয়, অনেক রাগ হয়, মনে হয় যে তোমাদের ধরে মাইটেড দেই, বাট যেহেতু তোমরা আমার সন্তানের মতো, আমার মেয়ের পরেও কিন্তু আমার রাগ হয়, চরম বকা দিই, বুঝছো? তারপরে কিছুদিন পরে আবার রাগ ঠান্ডা হয়ে যায়।
কোনো শিক্ষকই কোনো ছাত্রের উপরে বেশিক্ষণ রেগে থাকতে পারে না, ঠিক আছে? কিন্তু বকাঝকা করাটা একটা শিক্ষকের দায়িত্ব, নেচারের মধ্যে পড়ে যায়। এখন আমাদের ইউনিভার্সিটি অথরিটি যদি মনে করে যে তুমি শিক্ষক, তুমি খালি ছেলেদেরকে তুলু 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 করবা, বাবা পরো করবা, তাহলে সেটা কোনোদিন ভালো বিশ্ববিদ্যালয় হবে না। এখানে ছেলেপেলেদের বকা দিতে হবে। তোমার সোহাগ করা তারই সাথে শাসন করে। যে তোমরা আজকে দেখো, তোমরা অনেকেই ডিরেল হয়ে গেছো, কারণ তোমাদেরকে শাসন করার কেউ নাই। তোমাদের বাবা মা শাসন করে না, শিক্ষকরা শাসন করে না, যার কারণে তোমরা কিন্তু আসলে নষ্ট হয়ে যাচ্ছ। শাসনও করতে হবে, ভালোবাসতে হবে, দুইটাই করতে হবে। কখনোই শুধু ভালোবাসাটা দরকার নাই, ঠিক আছে? আচ্ছা, আসো তাহলে আমার কোয়ারিটা ছিল যে হোয়াট আই এম thinking to have some result, like I would like to see how many male passengers they actually travel Titanic with a zero fare. Is it clear? So I'm just making a query. Is it clear? Yes, sir. Okay. So the first thing, we need to actually use query function. So query is a function or method. So inside that, we actually pass some parameters or values. So within a double quotation, we actually write, we have one column is called sex equals to male. Okay, before that what we can do, okay, so if you check here in this data, then you will see the sex column has only two values, feature values. One is male, another one is a female. And keep it in mind, like all the values in Python programming are case sensitive. So you have to write exactly like a male, right? Sex equals to male. Is it clear? Yes, sir. And Yes, sir. so this is like we are so if you look at my query, so there are two conditions. First condition, the passenger should be male, and the second condition, fare should be zero. So I have just written the first condition, sex equals to male and fare. So male is like a feature value. So this is like a string. That's why we have to use single quotations. You see, I'm using single quote inside a double quote. So inside a double quote, you cannot use single quote. Either you have to use single quote inside a double quote or double quote inside a single quote. Is it clear? দেখো, ডাবল কোটেশনের মাঝখানে সিঙ্গেল কোটেশন ইউজ করছি, অথবা সিঙ্গেল কোটেশনের মাঝখানে ডাবল কোটেশন ইউজ করতে পারতাম। সো আমি বাইরে ডাবল কোটেশন এবং ভিতরেও ডাবল কোটেশন ইউজ করতে পারবো না, বাইরে সিঙ্গেল কোটেশন ভিতরেও সিঙ্গেল কোটেশন ইউজ করতে পারবো না। ইজ ইট ক্লিয়ার? সো ফরম্যাট হচ্ছে আইদার আমি ডাবল কোটের ভিতরে সিঙ্গেল কোট ইউজ করতে হবে, অথবা সিঙ্গেল কোটের ভিতরে ডাবল কোট ইউজ করতে হবে। সো অ্যাজ উই অ্যাকচুয়ালি পুট ডাবল কোট ফার্স্ট, দেন দ্য ইনসাইড কোড উইল বি সিঙ্গেল কোট। তাহলে এই মেল ইজ এ feature value. That's why actually we put it as a single quote, right? Right, sir. And fare equals to 0. So this is the query, and let's run this query. And you see, these are the passengers. They actually travel Titanic with a zero fare. What is fare? You see, these are the fare. So fare, these are the fare 0, and this is like a, and these are the all the passengers are male passenger. Is it clear? Yes, sir. Yes, So this is called query functions, right? So so this is also like a sub data, creating a subset of data, right? From an original data, we can actually create a sub data with some filter options and with some query options, right? Is it Yes. clear? So you can actually say, for if I write like this, x equals to this. So if I execute this one, then you see x become that subdata. So if you just want to see what is x, you see this is basically that this subdata. Is it clear? Yes, sir. Okay. So now you can actually use different kinds of or different types of query that you have in mind. So say for example, if we like to see
So if you look in the ticket, there is one value is called line, right? Line. So one ticket type is line, and so we have a P class, passenger class. So say for example, if I want to make a query like the passengers traveling as a in a third class, and they actually their ticket type is line. So you see, if you look at this query, it's like we actually merge two query with and operation, and now I would like to merge two query in or operation with or operation. Is it clear? Yes, So sir. Titanic df dot query, and so I'm using outer double quotation first, and then inside I'll use single quotation. So our first query is P class equals to 3, or okay. So the query is here. The passenger, they're traveling through third class, or their ticket is line. So this is or condition, and ticket, you see ticket equals to, so I'm using single quotation line, 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 single quotation. You can run this code. You see, this is the outcome of the query. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. So you see, 491 rows are selected. So you can make queries as you want, right? Yes, sir. Right. Okay. Sir, So, we are yes. very close to 11:30, sir. Okay. 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 Still we have 2 minutes, right? Okay. Okay. Then we just start taking your class test, right? Yes, sir. Right, sir. Okay. What is machine learning? This is machine learning. Add weeks. Adding 6 weeks. Okay, so today's lecture 11, right? Yes, sir. Monday. Is it 9 August? Assignment. Last is 2. Choose. Desktop. Summer. Machine learning. Questions. CT2. Upload. City question. CT2. So allow submission from 11:45 due date is 12 o'clock. Is it okay? So half an hour exam, right? Okay, sir. Okay. So maximum submissions 3, as it is class test. You have to submit as a PDF. Okay, start করবো? Yes, sir. Okay, done. Okay. Okay, can you please check? You can have
your city question or not? Sir, you have given 7 days. 7 days কেন? আচ্ছা, এটাকে এডিট করি। 9th August, right? Oh, due date 9 করে দিই, তাহলে তো হলো ডান। এখন ঠিক আছে? So, Sir, 9 August, remind me tomorrow 10 at 10 o'clock. জি বলো, অন্তু বলো। sir, the question looks interesting, sir. হ্যাঁ, মানে কোশ্চেন তো সবাই পাইছো, রাইট? ডগ সিলেক্ট করছি। জি স্যার পেয়েছি। আচ্ছা, এটা কি ডগ? স্যার কোশ্চেনের ভিতরে তো কিছু নাই স্যার। কিছু নাই মানে? মানে স্যার যে ডক ফাইলতে দিয়েছেন এটা স্যার মানে যে কোশ্চেনটা লেখা আছে যে শুধু প্লিজ ডিসক্রাইব দ্য মেশিন লার্নিং প্রসেস ইন ডিটেল উইথ ফিগার্স। ও সরি স্যার। এটাকে তাহলে ডিলিট করে দিলাম। এটাকে ডিলিট করে আপলোড করে দিই হচ্ছে পিডিএফটা আপলোড করি। ঠিক আছে, দেখো এবার কোশ্চেনটা দেখো পেয়েছো কিনা। পিডিএফ দিয়ে দিচ্ছি স্যার। ডকে কি লিখে দিব স্যার? ইউর উইশ। ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ। স্যার এখানে তো ফিগারটা আঁকতে হবে। The exam should be in hand written, your own hand written, ঠিক না? হাতে লিখে দাও। জি স্যার। Is it clear? ওকে স্যার, ওকে স্যার। ইয়েস স্যার। আচ্ছা, কোশ্চেন নিয়ে কারো কোনো সমস্যা আছে? না স্যার, ভালো। So please describe the machine learning process in detail with figure. So detail কথাটা কিন্তু আছে, খেয়াল করো। And marks is a 10. তার মানে কি আমাকে প্রত্যেকটা প্রসেসের প্রত্যেকটা স্টেপস এর কথাগুলো একটু ডিটেইলস লিখতে হবে। Is it clear? আমি কি বুঝাতে পারছি? জি স্যার বুঝতে পেরেছি। ওকে, সো অ্যানসার ইজ গিভেন এট দ্য চোথা। তুমি যদি চোথাটা ওপেন করো, চোথায় সুন্দর করে অ্যানসার দেওয়া আছে, ফিগারটা দেওয়া আছে, এবং প্রত্যেকটা ব্লকে আসলে কি বলতেছে সেই কথাটা কিন্তু চোথার মধ্যে দেওয়া আছে। দেওয়া আছে? জি স্যার আছে। কারো কোনো কোশ্চেন আছে কোশ্চেন নিয়ে? না স্যার। আচ্ছা, এই কোশ্চেন দিলাম, উত্তরটা বলে দিলাম, ঠিক না? উত্তরটা কি বলে দিছি? জি স্যার। এই উত্তরটা কি তোমাদের চোথার মধ্যে আছে? যে হ্যান্ড শর্ট নোটবুক যেটা আমি দিছি সেটার মধ্যে কি আছে? জি স্যার আছে। আচ্ছা, তারপরে আমি কি চাই যে তোমরা কেউ দেখাদেখি করবা না, উত্তরটা যেহেতু বলে দিলাম নিজের মতো করে লিখবা। চোথা দেখো, নিজের মতো করে লেখো। সো ডোন্ট লুক অ্যাট ইউর ফ্রেন্ডস। তাহলে যেটা হবে, তুমি আসলে একটা একটা এই রাজমিস্ত্রিতে পরিণত হবা, কখনোই ইঞ্জিনিয়ার হইতে পারবা না, ঠিক আছে? জি স্যার। তোমার কাছে চোথা আছে, কোশ্চেন আছে, উত্তর আছে, উত্তরও বলে দিচ্ছি। তুমি চোথাটা দেখে দেখে লেখো। সময় কিন্তু খুব কম, অনলি 30 মিনিটস। সো একটু কেয়ারফুলি তাড়াতাড়ি লিখতে হবে স্যার। একটু ব্রড কোশ্চেন। স্যার 12-5 পর্যন্ত দেওয়া যাবে, যেহেতু অলরেডি 35 বেজে গেছে আর কি, এখনো শুরু করিনি লেখা। এই যে আবার একটা বোকার মতো কোশ্চেন করলা, যেটা শুনলে ম্যাচ গরম হয়ে যায়। ভাই ইউ ম্যানেজ ইট। একটু বাড়াই দিন স্যার। আবার এই যে দেখছো, এত বকাঝকা দিলাম আজকে ক্লাসে, কোনো লাভ হইলো না। আসলে আপলোড করতে করতে একটু টাইম লেগে গেছে, তো সেটা তুমি জানো রে ভাই, আবার এক্সকিউজ দেখাচ্ছ। তোমার জীবনে আরো কত বড় বড় প্রবলেম আসবে, ঠিক না? বয়ফ্রেন্ড আরেকজনের বিয়ে করে ফেলবে, এরকম প্রবলেম হবে জীবনে, তখন তুমি কি করবা? এটা তো ছোট প্রবলেম। স্যার একটা জিনিস স্যার হ্যাঁ বলো। ওই ফিগার বলতে কি মানে ওই ফ্লোটা দেখাবো যে কোন প্রসেস থেকে কোন প্রসেসে রাইট। এখন তুমি প্রেজেন্ট করবা কিভাবে, তোমার খাতা তুমি জানো, ঠিক আছে? হাতের লেখা যদি না বুঝতে পারি, তাহলে কিন্তু আমি সেই পচাবো ক্লাসে। হাতের লেখা সুন্দর করে লিখবা।
ইজ ইট ক্লিয়ার? ক্লিয়ার স্যার। আচ্ছা, তাহলে কি আমি থাকবো না চলে যাব? আচ্ছা আমি থাকি তোমাদের সাথে, অসুবিধা নাই, ঠিক আছে।